So the first step on the what you have to do is you have to download this Android Studio for Windows. It is around 2 GB. So I have downloaded already. It takes around 25 to 30 minutes. So once you have downloaded, it will be like this. So right click here and run as administrator and do this. So next on the so it takes some time. Yes, it has come now. The setup Android Studio is required for Eclipse is required for Java development. Android Studio on the separate tool that is required for Android development. Okay, but using Eclipse also you can develop Android application, but that is very tough. So now we'll go with Android Studio. This is the latest one. So if you can see here, this is very important. Android Studio, and then I'm gonna just read the description here. In the description, just see the description here. Android developer environment to design and develop your application for Android. Okay. Second on the SDK, this is very important. This SDK software development kit. So software development kit, what it will do, it is a collection of Android platform APIs, tools, utilities that enable to debug, profile, compile your app. So this you can develop compile the app. Java ku vandu JDK, Android ku vandu SDK. So third is Android virtual device. This is very important. Idha vandu romba important. AVD சொல்லுவாங்க. What it is called AVD. AVD means this is called emulator. இங்க right side பாத்தீங்கன்னா you can read the description. Emulator னு வரும். Emulator. Why it is called emulator? Emulator means simulator. Like you can they can simulate and see how the app is working. Okay, so idhula da enna pannuveenga, you can deploy the app and then see how is it working. Okay, then the next is performance. This is optional, but you have to install. So idu enna panum, hardware idu vandu konjam faster panum. For running the apps it will be very faster, whereas this is AVD na it's emulator. SDK is very important. So this package la you have all these things bundled. Space required is 4.3 GB. So next is just keep on giving agreeing all those. Recommended inga vandu if your system is having more than 4 GB irunchna, just give 4 GB here. Yes, my system I am having 16 GB, so I am giving 4 GB. Okay, so that's what here it will say maximum value. In your system 2 GB, so go with 2 GB. So I am giving 4 GB. The name will be Android Studio. Give install. Okay, now it will install. It will take maybe 20 minutes for installing all. So this will, now you can see here now it is installing the SDK. So now it is installing the SDK. So now Studio finished it. Now SDK is starting. Okay. Now you know that this is tutorial points Android tutorial. You know that. So what we are doing is environmental setup. So environmental setup means we are installing it. So we are installing it. So now we are doing the installation, and the second step is architecture. Architecture means inge parunga just easy. So architecture la pathina, so basic vandu Linux dhaan. Inside vandu Android kulla vandu Linux. So inge parunga Linux la vandu camera driver, Bluetooth driver, flash memory, binder PC driver ellame drivers ella irukum. Drivers na enna, the program which connects hardware to software dhaan called drivers. So அது வந்து Linux kernel na core nu artham, the basic unit. புரியுதா? Then next வந்து பாத்தீங்கன்னா you have libraries. Libraries na, what is the library used for? இப்போ this SQLite ங்கிறது it is a database. Media framework தான், this library is used for playing audio, video, all those. Like that we have libraries.
Then we have Android runtime. Android runtime na, this is what the Android is. புரியுதுங்களா? ஸோ பேசிக்காக ஆண்ட்ராய்டுனாலே என்னென்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் லினக்ஸ் லைப்ரரிஸ் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்ளிகேஷன் அண்ட் இது ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம் இதெல்லாம் காம்பினேஷன் தான் ஆண்ட்ராய்டு. இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸில் பாருங்கள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. யூ ஹேவ் ப்ரௌசர் இஸ் தேர் ரைட் ஆண்ட்ராய்டு. கேமரா அப்ளிகேஷன் இஸ் தேர், அலாரம் அப்ளிகேஷன். ஸோ இப்போ இஃப் யூ கிளிக் த கேமரா அப்ளிகேஷன் இது என்ன ஆகும், இங்கே போயிட்டு இட் வில் கோ அஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி மேனேஜர் இல்லை ரிசோர்ஸ் மேனேஜர். இங்கே போயிட்டு so one more thing, if you while installing, if you are getting an error here, you may need to this computer meets record my but is not turned on. So you may need to do this error now I got while installing. If this error is there, then you have to VTX வந்து enable பண்ணணும். So enable பண்றதுக்கு you have to go to the boot sector, computer on பண்ணிட்டு F9 press பண்ணிட்டு பண்ணணும். I will show that later. Now I will proceed with this one. Next. Okay. So now installation over. Meantime we will see that. So if you click a camera என்ன பண்ணும், libraries access பண்ணும். Librariesல வந்து kernelக்கு வந்து bluetooth இங்க பாரு camera driver இருக்கா. Camera driver na I said driver means the connection program between hardware and software. This is a basic program. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே வந்து கேமரா டிரைவர் கிளிக் பண்ணோன்னா அது போய் கேமரா போய் கால் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். இது வந்து பேசிக் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவோம். ஆர்கிடெக்சர்னா திஸ் வெரி இட்ஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பட் யூ ஹேவ் டு நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ ஆண்ட்ராய்டுனா இஃப் யூ சே ஆண்ட்ராய்டு மீன்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லையா, மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸு, கேம்ஸு, வாட்ஸ்அப், அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் லேயராக 4 லேயர்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர், செகண்ட் லேயர் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க் லேயர், தேர்ட் லேயர் வந்து லைப்ரரிஸ், ஃபோர்த் லேயர் வந்து கர்னல் லேயர். கர்னல் தான் கோர்னு அர்த்தம். சரியா? தென் வி ஆர் கோயிங் டு சி அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ மீன் டைம் இட் இஸ் இன்ஸ்டாலிங், ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இஸ் இன்ஸ்டாலிங். ஸோ வில் so இப்போ ஜஸ்ட் நவ் சி வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன் காம்பனன்ட்ஸ். பேசிக்காக ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா, த காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் லூஸ்லி கப்புள்டு பை ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல். இது வந்து எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல். எக்ஸ்எம்எல்னால் டேக்காக இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைல். சரியா? ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைல்னால் ஸோ இதான் பேசிக்காக இதில் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கும். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இஃப் யூ ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன், திஸ் அப்ளிகேஷன் வில் ஹேவ் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ். So next one, these are the 4 main things you have to remember. Just see activities, services, broadcast receivers, content providers. What is meant by activities? Activities na நீங்க பார்க்குறீங்கல்ல, when you open a mobile app, some screen is coming down. Screen பேர் தான் activity. அதான் smartphone screen. For example, WhatsAppல என்னென்ன screen? First you will list all the this thing in that. Okay. Then if you click a message, then it goes to the message layer. That's on second screen. So how many activities in WhatsApp? Main screen, settings screen, so there are many activities. Every screen is called an activity. Activity na remember screen. So next is services. This is very important. Services na another, they handle background processing associated with an application. Background processing na another, what is meant by background processing? Background processing means what it will do. For example, WhatsApp, just take WhatsApp. WhatsApp, what it is doing, background. Even you can see movies in your mobile app. But on the, whenever a WhatsApp notification is coming, what it is coming, WhatsApp automatically checking with your server and getting any messages there, it will display, right? It will just show some notification saying you got a WhatsApp message from. This pandradhan peru services. Okay. Then broadcast receivers. This is also important, but we will see it later. Name புரிஞ்சுக்கங்க. ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர். ப்ராட்காஸ்ட்னா என்னது? டிவி ப்ராட்காஸ்ட், ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட், அதை ரிசீவ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேட்ரி லோ அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், டிக் டிக் டிக்னு லோ காமிக்குதுல்ல. ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்ன சொல்லணும், இன் யுவர் அப்ளிகேஷன் யூ கேன் சே தட் பேட்ரி இஸ் லோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ சம்திங் லைக்
you can use the Android system in your application இல்லையா ஸோ அது பேர் ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர்ஸ் ஸோ சர்வீசஸ்னால் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட் இஸ் அவர் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸிங் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் கெட்டிங் இப்போ அடுத்து வந்து கண்டென்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒய் பிகாஸ் இப்போ ஜென்ரலாக வாட்ஸ்அப்லலாம் என்ன ஆகுது யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ஸ்டோர்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் இல்லையா ஸ்டோர்ட் இந்த மொபைல் இல்லையா அதை சேவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் கண்டென்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் ஸோ திஸ் 4 things you have to remember. Screens has to be there, then background processing has to be there, then broadcast receivers has to be there. Broadcast receivers na or application la you can have activities only. Nalla remember paninga in application you can have only activities but there may not be services, okay, or broadcast receivers or content receivers. So but an application must have activities. Screen irukanu illaya idu vandu background services na it will run in the background, then broadcast receivers, then finally another content providers ங்கிறது என்னது it will help in saving the content and data what is the data WhatsApp la what is the data or Facebook la what is the data something your application settings பாத்துறீங்களே you have seen WhatsApp settings right settings la you can set your profile right profile picture inga the local la eduthu you will set the picture and you can edit your name idella enga save aayirukku it won't save in the server it will save in the mobile so whichever is saving in mobile that is called content providers okay so these are the 4 things you have to just understand this so first thing is we have seen about architecture this is not required to mug up but basically you have to understand Linux no or operating system is there okay but that is used in Android so Linux kernel libraries application framework then applications Android is inside that purida okay now we are going to see about hello world example simple one okay so just enna pannanom you are going to create a simple example which is going to this thing every create pannanom they have given okay so you have to just do the same in the IDE I am having some problem I'll fix this one and I'll take it again it is installing okay so it takes some time for Makesh it is better that you give the laptop in office or bring the laptop to office to install this okay so just you create a new Android application then project name then package name SDK enna this is the very very important one inga parunga target SDK Android which Android you want to develop Android 5.1 you know right latest Android mobile operating system is 6 okay so this is 5 so target one you want to target it this thing but you are making sure that minimum is at least this one will run in Android 2.2 okay then compile with which one you are going to compile then theme na you are going to make a black color idhula theme na which color your app is புரியுதுங்களா புரிஞ்சுக்குங்க so it is very easy so the first one is minimal SDK required second is target SDK third is compile with na which you are going to compile with you will convert அதாவது generally Java what you will do you will compile Java file to .class file right Java file to .class file here you will be compiling into an APK file APK na Android something APK ன்னு சொல்லுவாங்க Android platform something so output வந்து என்ன ஆகும் this is the APK file whereas this is இங்க வந்து class file இல்ல okay APK file இப்போ so next வந்து பாத்தீங்கன்னா next step what they are doing so you will get the application like this hello world basic or application வந்துரும் okay then இப்போ anatomy of Android application this is very important ஒரு Android applicationல what are the things will be there அப்படினு okay so இது project structure left sideல வரதா இது எனக்கு இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இருக்கு so okay so now I got the same thing right so
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we are going to see what in the tutorial we in our entire project we are going to follow the same. Okay, இதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, so இப்போ வந்து start new Android project. Now my Android studio setup is up, so I'm clicking start new Android project. So first step என்ன பண்ணணும், இங்கே application name, right? Application name you have to give, right? What is your mobile application? WhatsApp na WhatsApp they will give. இங்கே வந்து company name அது வந்து just எடுத்துக்கலாம், but generally here they will give. For example, Facebook na facebook.com, துறையானா துறையா.com கொடுப்பாங்க. I am just giving my laptop name. இது வந்து first applicationனால அப்படி கொடுத்துடலாம். ஓகே, தென் இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், என்ன ஸ்க்ரீன் இஸ் பிக். ஓகே, ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் சேயிங், for which you are going to develop the application. For which we are going to develop the application. Either it is a Android 4.4, in your mobile and all you have 4, right? So either you want minimum, what the user must have, what is the thing, basic thing he must have. So either you want a phone or tablet. Next is Wear, Android Wear na, you know what is Android Wear? Android watch. Then Android TV, you can see in my home, I have it in my home. Then Android Auto na, this is for Android for cars. Then Google Glass, you know that, right? Google Glass. So for which you are going to develop the app? I'm going to develop the app for phone or tablet. Then next, this is very very important ma, just see in the screen la vandu enna irukano, what is the screen has to be there, what type of, ipo WhatsApp la lam apdi screen paathirpinga illa, navigation screen, sela idla master detail ipdi irukum, tablet la login screen irukum, Google Maps screen irukum. What you want to do அப்படின்னா I'm going to select a blank activity. Blank na empty. சரியா? Now activity name. Activity na always remember these guys have given a wrong name. ஏன்னா screen. Activity means screen. Screen na உங்களுக்கு தெரியுதுல, active WhatsAppல first main page screen. So இது வந்து I'm just giving the same name, main activity. We will give us main screen. அப்படி கொடுக்குமா, main screen. இப்போ கொஞ்சம் சைஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் என்ன ஃபினிஷ் நான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் சி என்ன பார்த்துன்னு பாருங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி த ஸ்க்ரீன், it is building the project for you. Android Studio is building the project means what it is, it will create all the basic things. In Eclipse you used to create, right? Eclipse you used to do, right? When you create file new project, you will create src directory, all those like that. Android also will create the basic things which is required for your application development. இப்போ இது வந்து it will ask whether you will allow it to, okay, no problem, give it like this, allow access. So it is building, it takes some time. So Gradle in the name வந்துருச்சு பாருங்க. So now we got the project. So இங்க வந்து tips first எடுத்தோன்னே you will get tips. You have to read the tips. Okay, surely you have to read the tips. Next tip, so that you will understand everything, how the IDE works. Okay, now இங்க போய் பாருங்க. So this is very very important. இப்போ என்ன பண்றோம், what is a hello success is a project. What we are speaking about is structure. Project. இந்த வருமா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ யூ காட் த ஆப் இல்லையா, ஆப்புக்குள்ளே பாருங்கள், வாட் ஆர் த ஃபோல்டர்ஸ் தேர், மேனிஃபெஸ்ட் இஸ் தேர், ஜாவா இஸ் தேர், ரிசோர்ஸ் இஸ் தேர், அண்ட் கிரேடில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். கிரேடில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னா திஸ் இஸ் ஃபார் கன்வெர்ட்டிங் த கிரேடில் ஸ்கிரிப்ட்னா திஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கன்வெர்ட்டிங் த ஜாவா டு ஏபிகே. தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் யூ டு லேர்ன் திஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஈஸி. ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ த ஃபஸ்ட் திங் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி set to you, android manifest.xml. This is the main file which is used for the this thing. இங்க பாருங்க, this is very important, very 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 important. Already I have shown in the tutorial also, right? First thing, do you remember, we have discussed it.
இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி சாரி அப்ளிகேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் செட் டு யூ அபவுட் அந்த பாருங்கள் ஹியர் திஸ் வாட் ஐ ஹவ் செட் ரைட் ஆல்ரெடி நல்லா ரீட் பண்ணுங்க these components are loosely coupled by application manifest.xml so whatever you do it will be in this file in xml what is xml சொல்றாங்கன்னா xml is very easy there is no need for you to mug up or something it is very easy it is representing in the form of this for example இங்க ஒரு open இருந்துச்சுனா இங்க ஒரு close இருக்கும் புரியுதா இப்போ இங்க ஒரு activity ன்னு ஒரு open tag இருந்துச்சுனா இங்க வந்து ஒரு close இருக்கும் இந்த அப்படி போட்டா close either you can இங்க application ஒரு tag open ஆயிருக்கா இங்க application ஒரு close இருக்கும் இங்க manifest ன்னு open ஆயிருக்கா மேல manifest ன்னு இப்படி போட்டா close இது open so இப்படி தான் data வந்து இப்படி they will represent இப்போ நம்ம just remember this what we have did இந்த பாருங்க இத main screen android name activity name everything is mentioned here okay label இப்போ பாருங்க then we have the java class java கீழ போனீங்கன்னா இந்த வருதா இதான் வந்து drag and drop இது அப்படியே எடுத்து போடினா போதும் இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வரதுக்கு so let us wait this is the main screen இல்லையா which is the platform we are trying ங்கிறது it will say here it is very easy very easy first ஒரு 1 week it will be இப்படி தான் இருக்க போகுது புரியுதா so இங்க என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க hello world ன்னு இருக்கா hello world இது என்னது இது பேர் plain text view இத எடுத்து இங்க போட்டுருக்காங்க இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டீஸ் வரும் அந்த சைடு ப்ராப்பர்ட்டீஸ்னா என்ன இங்க பாருங்க text view ன்னு இருக்கா text view னா இங்க பாருங்க அப்படி இருக்கா so you can change everything text இங்க போய் hello world போய்ட்டு I love my students அப்படினு கொடுத்திருக்கேனா so அங்க வந்து text color you can change a text color text alignment text appearance இப்போ பாருங்க text appearance change பண்ணலாமா இங்க போய்ட்டு you can change a color everything இப்போ போய்ட்டு இங்க இந்த கலர் கொடுக்கலாம் இல்லையா இல்ல இந்த கலர் கொடுக்கலாம் so I'll give this color okay இப்போ சேஞ்ச் ஆகுதாங்க இது எனக்கு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு I'll fix that but this is how it is going to work இப்போ அதே மாதிரி தான் eclipse மாதிரி what you will do இப்போ just remember what we have done main screen சொன்னனா அந்த இருக்கு main screen class இப்போ இதான் very important very important இத மிஸ் பண்ணிராதீங்க இத விட்டுருங்க இது வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்காக உள்ளது now it is not important main thing வந்து android manifest.xml main screen அதுல வந்து ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கிரீன் வந்துச்சுன்னு வெச்சீங்களா what it will do first create பண்ணுமா that is all the create பண்றப்ப என்ன பண்ணனும்னோ all the things you will do it here அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்றப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் leave it actually now it will you just remember that on create method வந்து it will is used for when the screen is coming up or first time when you are clicking app WhatsApp ல first time click பண்றப்ப என்ன ஆகும் first time அந்த screen வர்றப்போ என்ன பண்ணும் போய்ட்டு எல்லா chat details எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ரெட் கலர்ல காமிக்குமா same thing so இங்க வந்து manifest so only two things so there will be XML file which will have all the application details and then will be on main screen which will have the java code ஒரு java file ஒரு XML file java அப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து என்னன்னா இது வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்ட் இது ரிசோர்ஸ் னு போட்டுருக்கோமா இது லேஅவுட் பாருங்க லேஅவுட்ல வந்து என்ன இருக்கு Android main screen இதுல எனக்கு சின்ன issues இருக்கு that I will fix it later I will fix and later and show you main screenல என்ன இருக்கும் இதான் main screen அத பத்தி XML எல்லாம் அங்க இருக்கு புரியுதா இப்போ பாருங்க அது சம்பந்தமான இப்போ Android manifestல you will have all the application details whatever you do everything will be coming here but screen சம்பந்தமான details எல்லாம் இங்க இருக்கும் content main screen இதெல்லாம் leave it now அது தேவை நமக்கு just we are going to run the application run it இப்போ இதுதான் மேட்டர் எந்த டிவைஸ்ல ரன் பண்ண போறீங்க launch emulator for which device Nexus 5 so you can select this thing you can install for example you want to launch for Samsung you can AVD download பண்ணி இங்க பாருங்க கூகுள்ல போய்ட்டு Samsung AVD for Android Studio இங்க இருக்கா புரியுதுங்களா so either you can go from here or download the AVD but no need whatever if it is going to run in one mobile app it is going to run in all those இல்லையா ஒரு மொபைல்ல போட்டா
So இதை வந்து use the same feature device for future launches. Means you'll be using Nexus 5. Nexus 5ங்கிறது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு இப்போ பில்ட் ஆகுது பார்த்துங்க ஸ்டார்டிங் ஏவிடி. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குது, ஏன்னா ஐ ஹேவ் டு டூ திஸ் ஒன் இன் த பூட்டிங். ஐ வில் டூ தட் அண்ட் ஐ வில் அப்டேட் யூ. பட் ப்ரையர் டு தட் அது லான்ச் பண்ண முடியல. ஏன்னா என்ன ரீசன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் த திஸ் திங். ஓகே, ஐ வில் ஃபிக்ஸ் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. இங்கே எரர் இருக்குது, இதை டெல் பண்ணிடுவோம் இப்போதைக்கு. பட் now what is the only issue I have to fix this? I have to fix the Android and the HVM issue was there, right? I will fix it. That is easy. That I have to do in the booting time in my laptop, because my laptop doesn't have that configuration. I will do that. I will update you. Okay. So now we'll check the code here. Inga pathunga. Check the code ngra. Check the tutorial back. So இப்படி இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா hello world example இதான் what we have done is till now this is the one we have done. இங்கே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். சேம் திங் ஆண்ட்ராய்ட் manifest.xml என்ன பண்ணோம், SRC folder what you have, everything they have given explained here. The Java file I said no, so அதெல்லாம் they have explained here. Just go through it. இது வந்து கொஞ்சம் old version. This tutorials point is having the previous version. Now it is 6th version, we have the latest one. So it's almost similar. இப்போ இது மட்டும் பார்த்துங்க. மெயின் ஆக்டிவிட்டி இதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆன் கிரியேட் மெத்தட். ஆன் கிரியேட் மெத்தடில் யூ வில் டூ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. ஜஸ்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க and I will explain all these things clearly later. Okay, manifest ஃபைல்னால் all the details will be here, active details எல்லாம். ஸோ இது ரெண்டும் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே, manifest ஃபைல் அண்ட் ஜாவா கோட். இப்போ நெக்ஸ்ட் what we are going to do is we are going to see resources. We'll see about resources later. Now I want to install and show you how the things works. Okay, so prior to that I want to just show you one more thing. So idipadiki just leave it. I'll teach you once my system is ready, because I'll teach you there practically. Now we'll see about activities. Here paranga, activities na already I have seen. Activity is a single screen with a user interface, just like இப்போ விண்டோ மாதிரி. இப்போ இதில் விண்டோன்னு சொல்கிறோம்ல, இப்போ இதில் வந்து விண்டோஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, இது ஒரு விண்டோ இல்லையா, இது வந்து க்ரோம் விண்டோ. அது மாதிரி இன் திஸ் திங் வி ஹேவ் ஆக்டிவிட்டி. இது பாருங்கள், ஆக்டிவிட்டியில் வந்து வென் எவர் அ ஸ்க்ரீன் இஸ் லான்ச்டு, ஸ்க்ரீன் வந்து லான்ச்சில் வந்து என்ன ஆன் கிரியேட்னா ஃபஸ்ட் டைம். இங்கே வந்து யூ கேன் டூ சம் ஸ்டெப்ஸ் லைக் ஓகே கிரியேட் பண்ணுறப்போ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, தென் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, தென் ரெஸ்யூம்னா என்ன, you have just paused for some time. இப்போ வேறு ஏதாவது ஆக்ஷன் யூ ஆர் டூயிங், யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் வித் ஃபோன்னா என்ன புரியுதா? ஸோ ஃபஸ்ட் வாட்ஸ்அப் ஆன் பண்ணுறீங்க, தென் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் இங்கே. ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ வென் the app is starting means there are some steps you can do here. Then resume na you can for example you got a call in between when you are checking WhatsApp, you are going and coming back to WhatsApp. இது புரியுதுங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ திங். ஸோ அப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும், ரன் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணணும், ஆன் பாஸ்னால் whenever you are getting a call automatically வாட்ஸ்அப் பாஸ் ஆகிடும் இல்லையா, யூ வில் கோ டு தட். ஸோ அதான் பாஸ் பண்ணுறப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ. ஆன் ஸ்டாப்னா யூ நோ தட் ரைட், when you are closing the this thing or moving to the other screen, you are closing WhatsApp. Finally வர்றப்போ ஆன் destroy. what is this on start on இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ். அந்த மெத்தடுக்குள்ளே if you do some steps it will be done. For example, on create I want to show whenever the application is coming, I want to show this is from Thuraya Telecommunications ஒரு just I want to show some ஒரு மெசேஜ். ஸோ அது வந்து இங்கே காமிக்கலாம். ஆன் ஸ்டார்ட்டில் வந்து I want to check whether there is any email for me, so I can check that. on resume வந்து whatever on pause-ல வந்து என்ன பண்ணணும், when we are moving to other screen what we have to do, என்ன பண்ணணும், WhatsApp for example we are typing something, we have to save it there. புரியுதா? Then similarly on stop, on destroy, everything. இங்கே பார்த்தீங்களா, all the things have been clear. இது என்னது மெத்தட், இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ். இது just remember this is not important, but mostly we'll be using on create, on start, on stop.
Mostly these three methods we'll be using. Okay, inga pathunga what they are doing. Just on create la they are setting the content view. This is automatically, this will come, means content view na they are saying that this is the main screen, main activity main. Idu I will show you once my id is ready. Till now just understand this what we have seen today. Just go to tutorials point site, and whatever I explained, just go through it. And if you have Android Studio successfully installed, I think for you guys I have already installed Android Studio. Just try to create one small app, run it, because for me it is not running because I have some settings needs to be done. Okay.